ඊයේ අපි මේ ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම විසින් සිදු කරන ලද මේ බරපතල වංචාව හෙළි කිරීමෙන් පසුව මම දැක්කා ගොඩාක් අය මේ ගැන දැඩි උනන්දුවක් දක්වනවා. ඒ වගේම මට කතා කළා ලිට්‍රෝ කම්පැනි එකේම අධ්‍යක්ෂකවරු. හරි හිටපු අයත් කතා කළා. ඊටාම වැදගත් මේ කතාව. මේ නාගානන්ද කියන්නේ තවත් මේ තෙල් බෙහෙත් කාර්යයක් නන් නෙවෙයි. අර ෆයිල් මිටි අරගෙන පෙන්නන්නේ ඔබට. මෙන්න අපි කරපු වැඩ කියලා එහෙම කෙනෙක් නෙවෙයි නාගානන්ද අත තිබ්බොත් ඒක ඉවර කරලා තමයි නවත්තන්නේ. මේක මෙතනින් නවතින්නේ නැහැ. මේක අධිකරණයේ හමුවට එනවා. අධිකරණයෙන් මම මේක නියෝගයක් ගන්නවා. ලිට්‍රෝ සමාගමට එරෙහිව ඔබ දන්නවා අපි නියෝගයක් ගත්තා. මාකට් එකේ තියෙන ඔක්කොම ගෑස් සිලින්ඩර් අපෝ රිකෝල් කරන්න, ගෙවල් වල තියෙන සිලින්ඩර් රිකෝල් කරන්න, මාකට් එකට දාන හැම සිලින්ඩර් එකකම ප්‍රොපේන් බියුටේන් කොම්පොසිෂන් එක ඩික්ලෙයාර් කරන්න කියලා අධිකරණ නියෝගයක් ගත්තා. ඒ වගේම මේකෙත් එහෙමයි. ලිට්‍රෝ කම්පැනි එකවත් මේ පොහොට්ටුවවත් රනිල් වික්‍රමසිංහවත් කවුරුත් නාගානන්ද කවුද කියන එක දන්නේ නැත්නම් හරියට දැනගන්න ඕන. මේකට අනිවාර්යයෙන්ම අධිකරණ නියෝගයක් ගන්නවා. මේ වගේ මංකොල්ල කරන්න දෙන්න බෑ. මම ඒ කියන්නේ අලුත්ම තොරතුරු ටික ඔබට කියන්නම්. සමහර අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට මම කියන්නම් ඔබට මම මේ පස්සේ නම් හෙලි කරන්න. ලක්ෂ 2 US ඩොලර්ස් දීලා තියෙනවා කට පියා ගන්න කියලා. හරිද? මේක වුන් දැනගන්න ඕන මේ රටේ මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න බැරුව ඉන්න අවස්ථාවක මොකද්ද මේ කරන තක්කඩිකම කියලා. මම මේක අද කියන්නම්. මම මේ ඔක්කොම ඩොකියුමන්ට්ස් මම ඔබට දැම්මා. පැහැදිලි නැත්තම් මේක ගන්න ඒකත් මම පස්සේ කියන්නම්. I will tell you මේකට යනවා මගේ World Bank එකටත් report එකක් යනවා. මොකද World Bank එකෙන් මේක කතා කරනවා මම කියන්නම්. World Bank was releasing 750 million to Litro gas to purchase LPG and new conditions requested by the World Bank was included into the contract. තේරුණා නේද? ඒ කියන්නේ මේ ගිවිසුමේ අතුල් කරලා තියෙනවා මේ හතේ යතේ නැතුව ඉන්නකොට World Bank එකෙන් මේකට 750 million එකඟ වෙලා තියෙනවා මුදල් මේ ගෑස් ගන්න ගෙවන්න. හරිද? ඒවත් මම ඔබට කියන්නම්. දැන් මම ආයේ මේ අලුත්ම තත්ත්වය කියන්නම් ඔබට. මේක මේ ඔබට හෙළි කලේ නිකම් මේ තෙල් බෙහෙත් නෙවෙයි. හරිද? මම කියවනේ ෆයිල් මිටියක් නෙවෙයි. නාගානන්ද ගත්තොත් වැඩෙත් කරයි. දැන් මේක දෙන්නේ ඒකයි මේ නාගානන්ද ළඟට ආයේ එන්නේ මේ වගේ එන්නේ විශ්වාසයක් ඇතුව එන්නේ ඔබෙන් මාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන යුක්තිය සාධාරණත්. ඒක නාගානන්ද ගත්තොත් තිතටම කරයි. ඒගොල්ලන්ට කිසි කෙනෙකුට එන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔබට 110ක සහතිකයක් නාගානන්ද දෙනවා. මේ මං කියව එක මේ ෆයිල් පෙන්නන කෙනෙක් නෙවෙයි නාගානන්ද කිව්වේ. ඔහු ඇල්ල යුක්තිය සාධාරණත්වයේ ජනතාවට හරියටම ඉෂ්ට කරන කෙනෙක් කියනක ලිට්‍රෝ ගෑස් කේස් එකේ මම ඔබට ඔප්පු කළා. ගෑස් කේස් එකේ. හරිද? ඒකින්ද ඒ දේ ප්‍රඥාවෙන් දකින්න. ඊළඟට මම කියනවා මෙන්න මේ ලියුම් දෙක. මූන් කියන ලියුම් දෙක මේ ඇල්ල ලිට්‍රෝ ගෑස් කම්පැනි එකේ අරන ලියුම 3rd of May 2022 make it here now in order to secure the uninterrupted gas supply in the country the cabinet approval has obtained කවුද මේ කියන්නේ කැබිනට් එකේම අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ නිර්දේශය මේකට ලබා ගත්තා මේ ලිට්‍රෝ මේ ටෙන්ඩර් එක අප්‍රූව් කළා ඊළඟට මුදල් අමාත්‍යාංශය දැනුම් දෙනවා ඊට පහුවදා 4 වෙනිදා මේ මාසේ we wish to inform you කාටද යවන්නේ සියම් ගෑස් එකට we wish to inform you that the standing cabinet approval appointed procurement committee of Ministry of Finance has awarded the tender contract for you. කියන මේ කාර්යය යන්නේ සියම් company එකට Thailand වල. Then I want to make this submission in English. This is very important. This is very important for the information of this is particularly for the information of the World Bank and the other international trading, the lending agencies and the other bodies that are very concerned about the situation in Sri Lanka. Now, everybody knows that Sri Lanka has declared bankrupt by the world community because these people, in this country, there are 225 MPs, members of parliament and the cabinet of the ministers, in which include the cabinet ministers, and they are on top of that, we have an executive president who is not subject to rule of law. This is the worst situation in this country. When a head of the state is not subject to the rule of law, he can do anything. That is what exactly happened in this country, whereas even in the US, executive president of the United States is subject to rule of law. But the matter that I'm going to report to you is about the purchase of LP gas. Now, the country has no foreign exchange reserves. You all know that. International agencies are fully aware of it. And the Sri Lanka is begging the international community for aid, support. They have ruined the country. Still, they are occupying the office. They know very well they have failed the country for the last 74 years. They should leave the office immediately and allow the people to choose whatever the government in their choice, at their choice. But they are not doing that. What happened, the incident that I'm going to report to you is about the purchase of 280 metric tons of LP gas.
So the government has called tenders, it's international tenders, and the tenders were closed on 16th of March. And finally, and there were when the tenders were open on 8th of April, on 26th of April, and then there were only 3 tenders. Lowest tender was offered by Siam Gas, Thailand, at the rate of CP, that's the contract price, plus US $96. That is the freight and insurance. And OQ, that is Oman, they have offered contract price plus 129, that is insurance and freight. So you can see the difference, that is about 29 plus 4, $33 price difference. After the tender was open, the Litro Gas, they have submitted these papers to the Treasury, the Finance Ministry, and then the Cabinet has approved the purchase of these 280,000 metric tons of gas from Siam Gas. And officially they have informed, the Litro Gas company has informed the Siam Gas on 3rd of May 2022. In this letter, it's very clearly say, new contract price of Saudi Aramco contract price. This is very important. Saudi Aramco contract price, that is applicable to any person, because this market price keep on changing every month. So everybody, whoever offer gas or petroleum, they quote this price plus freight and insurance. So it says Aramco contract price plus $96 per metric ton until finalized. This is what it says. This is the agreement entered into between the Litro Gas company and the supplier Siam Gas. So they have informed them in writing on 3rd of May, and Finance Ministry on the following day, on the 4th of May, they have informed the same supplier about the approval of the tender. So officially acknowledge the tender and approve. So now the government has later decided to drop this tender. Reasons only best known to them. But in this country, the international community should know there is no rule of law at all. This is a rogue state. They rule the country as they please. Judiciary under firm grip of the executive, and the police officers behave like thugs. They don't respect the rule of law. You can see that what is published in the media, the way they treat the citizens in this country. So this matter, now I have advised the finance minister yesterday, and I mean informed the Prime Minister Ranil Wickremesinghe, who has failed to win even a single seat, and now he is playing a game with the Rajapaksa, Gotabaya Rajapaksa, and I informed him yesterday, and I told him immediately stop this. Immediately stop purchase from the Oman supplier and paying more than $33 for each metric ton, which is complete. This is utter waste of public funds at a time we don't have any foreign reserve. They have accepted. Litro Gas advised the World Bank. Now they have advised, they have informed the Siam Gas that the World Bank was releasing $270 to Litro Gas for purchase of LPG for new conditions requested by the World Bank. So they have informed. So they don't have funds. We have no reserves, foreign reserves here, foreign exchange. So they have informed the supplier that the World Bank has agreed to pay the purchase price. Can you believe it? Can you believe the attitude of the government of Sri Lanka? Having accepted the tender, called for the tender, and approved the tender from the lowest bidder, now they have appointed a new chairman to Litro Gas, and now he says, now he has informed, he has called for the press conference and said, no, we will not execute this tender, go for this tender, but we will go for the second bidder, that is OQ, and pay for metric ton $29 more than the lowest tender. This is the state of affairs in this country. It is very sad. So Nagananda Kodisuwapu, that is me, I am an activist. I am not a politician at all. I am only a public interest litigation activist. Whoever get caught, of course, will be dealt with very severely. Once I expose this matter, in the media, they make series of allegations against Nagananda. That will be, that will only bring, it will be at the end,
I mean, they will face the consequences for doing that, right? When you, I mean, make allegations against absolutely honest man, they will have to pay for it. Of course, they will pay, right? I will keep you informed of the, unless if they failed, I will take it to the Court of Appeal in the Republic of Sri Lanka, this matter, and ask for a writ to stop this immediately with a stay order, with the interim release to stop this action. The government wanted to not to go ahead with the tender. Of course, we have to intervene as activists. I will intervene, and I will get a stay order from the court of law from this government. We don't have a government really. We have a group of criminals. So I will get a court order to stop this government from purchasing from the second bidder, which is a crime. At a time, people die on the road. People have no food, no gas, no electricity, no energy at all, petroleum. At a time, these people are not least concerned or bothered about the rights of the citizens in this country. They do not respect the democracy at all. This is for you, the international community. I will furnish a written submission to you, to the international community, World Bank, the IMF, UDHR, to the United Nations Human Rights Council, and I have been already asked to come to Geneva to make a presentation, as there is no rule of law in this country, as there's a group of criminals belong to 2-3 major parties who pay no attention and just rule the country as they please, keeping the judiciary under their firm grip. This has to be dealt with not by the local community, because the way they are treated by the police in this country, it has become another criminal gang. That also will be brought to the notice. That I have already taken action against the IGP and the Deputy Inspector General Police, who attacked some innocent people at the protest site at Goldface Green. I will keep you informed about the new developments later on. Thank you. මම ඔබට කියන්න ඕනේ මේ එකම තව වැදගත් දෙයක්. දැන් නාගාලන්තේ මඩ ගහන්න පාවිච්චි කරලා තිබුණා. මම දැක්ක සාගල් රත්නායක කියලා තිබුණා. මේකට මේ විදිහට උනේ බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් වුණා අපිට ඔෆර් කළේ. ඒකයි අපි එහෙම චේන්ජ් කළේ කියලා මම දැක්ක ඔහු වෙනුවෙන් කවුද ලියලා තියෙනවා. ඒක සම්පූර්ණ අසත්‍ය ප්‍රකාශයක්. ඒ වගේම බරපතල මඩ ප්‍රහාරයක් ගාලා තිබුණා නාගාලන්තේ හොරෙක් තක්කඩියෙක් රේගු හිටපු පල් හොරෙක් මේ විදිහට ඔහුට විරුද්ධව නඩු තිබුණා. කෝටි ගණන් හොරගම් කරපු අය කියලා මට ඒකට දාලා තිබුණා මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. හරි. මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තමයි ඔය හැම තැනම දාන්නේ. මේ ෆොටෝ එක මොකද මේක ඉන්ටර්නැෂනල් කමියුනිටි එකේ ලංකාවේ අය දන්නේ නැහැ නාගානන්ද ගැන. හුඟක් මේ තක්කඩි බොරු කියනකොට හුඟක් අය රැවටෙනවා. හරිද? මේක ඇවිල්ලා නාගානන්දගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ රේගුවේ විශේෂ අධ්‍යක්ෂ විමර්ශනාංශයේ ප්‍රධානී හැටියට වැඩ කරපු අවස්ථාව ඒ කාලේ ඉඳලම මේකේ ගත්ත පිටක් තමයි අර වුන් දාලා තිබුණේ. මොකද නාගානන්ද ඇවිල්ලා දේශපාලනඥයෙක් නොවන නිසා දැන් නම් මම එක්කෙක්වත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ කිසිම කෙනෙක්. මේ ඒක විනිවිද කාර්යාලයේ JVP කාර්යයත් කීප දෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා මම දන්නවා. උන් ළඟ මේ පොත තිබුණා. මේක ඇවිල්ලා ෆොටෝකොපි කරලා අනුර කුමාරට දීලා අනුර කුමාර මේ පේනද ඔෆිස් එකටම ඇවිල්ලා මරණ තර්ජනය කරපුවා පාවා ඩිරෙක්ටර් ජෙනරල් කස්ටම්ස්ට ඇවිල්ලා කරපු මේ කම්ප්ලේන් පාවා මේකේ තියෙන ඉන් රයිටින් මේ පිට අරගෙන තමයි මේ මඩ ගහන්නේ. හැබැයි ඒක කියලා තිබුණා නාගානන්දට මෙහෙම නඩුවක් තිබුණා කියලා හිටා. හරිද? මේ තියෙන මරණ තර්ජන කීපෝ කරපුවා ගැන තියෙන ඒවා. හරිද? නඩුවක් තිබුණා කියලා අල්ලා. ඔව් තිබුණා. කවුද නඩුව දැම්මේ? පල් හොරු ටික. නාගානන්ද කියන්නේ කවුද පෙනී හිටියේ? විනිශ්චයකාරයෙක්ට හිටියා රංජිත් අබේසූරිය, ඒ කියන්නේ public prosecutor, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න, another PC, ජයන්ත වීරසිංහ, another PC now. Then කවුද the other person, Susil Premajan, another senior counsel, Vaidyaratna, another senior counsel, Kamal Gulratna, 5 දෙනෙක් හිටියා. නාගානන්ද මොවුන්ගේ පළවන දවසම නඩුව යනකොට ඔවුන් සියලු දෙනාම ඉවත් කළා. නාගානන්ද කියන්නේ එතකොට නීති ශිෂ්‍යයෙක් පමණයි. මම විනිශ්චයකාරවරයාට කිව්වා මොවුන්ගේ නඩුව මොවුන් කිසි කෙනෙක් මගේ නඩුවට ගන්නේ නැහැ කියලා. තනියම ඔවුන් සියලු දෙනාම කලෙට තමගේ අතට නඩුව ගත්තා. එහෙම තමයි. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී නඩුව මෙහෙව්වේ කවුද? ප්‍රියසාද් දෙප් පස්සේ දැන් CJ වෙලා රිටයර් වෙච්ච එක. මම ළඟදිත් අධිකරණය හමුවේ CJ රිටයර් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අර පර්මනන්ට් හයි කෝට් එකත් බා කියන බිල් එක ගත්ත අවස්ථාවේදී නඩුව ගැන ප්‍රියසාද් දෙප්ට මතක් කළා. අවුරුදු 5ක් 6ක් මගේ වටිනා කාලේ කෑවා. හරිද? ඒකෙදි කවුද නාගානන්ද තනියම නඩුව කළ නඩුව නාගානන්ද වෙනුවෙන් සාක්ෂි දුන්නේ? රේගු අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්, මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය ලේකම්, තක්කඩියකට රෙකරුට ඕනේ නැවද අධිකරණය. ඇවිල්ලාට නාගානන්ද ගැන සම්පූර්ණ වාර්තාවක් අධිකරණයට දුන්නා.
ඔවුන්ට මම කල්ැතුව දැනුම් දුන්නා මේ අල්ලස් වැටලීම කරන්න ඉස්සෙල්ලා එක්ක මරණය නැත්නම් මේ වගේ දෙයක් කරන්න යනවා කියලා. ඒකෙන් ජීවිතය ආරක්ෂා වුණා. අවුරුදු ගාණක් අපත ගියාට ජීවිතය ආරක්ෂා වුණා. ඒකින්ද මේ මඩ ගහන අයට මම කියන්නේ අන්තිමට අධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරයාට සිද්ධ වුණා. ඔහුට ලොකු උමනාවක් තිබුණා නීතිඥයෝ ඔක්කොම ඉවත් කරාම වරදකරු කරන්න. නමුත් ඔහුට සාක්ෂි මත කිසි දෙයක් කරන්න බැරි වුණා. සම්පූර්ණයෙන්ම සියලු චෝදනාවලින් නිදොස් කළා. අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් හා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් පැහැදිලිවම වාර්තාවක කියනවා. මේක කළේ අල්ලාස් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ පොලිස් නිලධාරීන් අල්ලගෙන මේ කරපු තක්කඩි වැඩක් කියලා හිටන් ඔවුන් මුදල් අමාත්‍යාංශයට පාවා වාර්තා කළා. ඒකද නාගනන්ද නැවත ගත්තේ කෙලින්ම ගත්ත රේගුවට විශේෂ විමර්ශන අංශයට. ඔහුගේ සියලුම හිඟවැටු ඔක්කොම ගෙවලා ගත්ත එකද මේ කුඩු මඩ ගහන අයට මම කියන දේ කැමති හඳුන් ගහක් කපන්නා වගේ තමයි නාගානන්දට මඩ ගහනකොට ඕක සුවඳ විතරයි හමන්නේ. එහෙනම් මම මේ 103 කට්ටියට විශේෂයෙන් කියනවා ඔය කුණු වැඩේ වහම නවත්තන්න. දැන් මේකෙත් මම දැක්ක ඔය ෆොටෝ ගහලා දෙනවා. ඔක වහම නවත්තලා දාන්න. ඔබට හිතෙනවා නම් මේ රට හදන්න උවමනාවක් එකතු වෙන්න තැනක් තියෙනවා. හැබැයි නාගානන්ද නම් ඔබ දැනගන්න එක මම මේ සියලු දෙනාටම කියන්නේ. ආය කුණු කන කිසිම කෙනෙක් පැත්ත පලාතට ගන්නේ නැහැ කෙනෙක් කියන මම ඔවුන්ගේ හැටි මම දැනගත්තා. ඇසස් ඩෙක්ලරේෂන් එක දාන්න කියලා මම ඔක්කොටම ඩෙක්ලෙයාර් කරා, රික්වෙස්ට් කළා. අනුරු කුමාරටවත් බැරුණා කොන්දක් තියාගෙන ඇවිල්ලා මගේ එක දාන්න කියන්නේ. හැබැයි ඒ කාලෙත් ඉවරයි. හොරෙක් නෙවෙයි නම් වංචාකාරයෙක් නෙවෙයි නම් ඔහුට කෙලින්ම කියන්න තිබුණා නෑ මිස්ටර් කොඩිදුව මගේ එක පබ්ලිෂ් කරන්න. නාගානන්ද ඒක කෙලින්ම විනිවිද ෆවුන්ඩේෂන් එකේ පබ්ලිෂ් කළා. ඒ පිපරණ නෙමෙයි. මැතිවරණ ඉදිරිපත් වෙච්ච සියලු දෙනාගේ මැසේජ් ඩෙක්ලරේෂන් පබ්ලිෂ් කළා මේ රටේ ජනතාවට. හැබැයි ජනතාව මේ රටේ තවමත් තේරුම් අරන් නැහැ සත්‍ය හා එකතු වෙන්නේ කොතෙන්ද කියලා. අර පොලිස් නිලධාරියගේ පහර දීම ගැන මම හවස කතා කරනවා. ඒ පොලිස් නිලධාරිය අනිවාර්යයෙන්ම අධිකරණයට ගේනවා. ඒවා මෙහෙ කරන්න බෑ. මේක පොලිස් රාජ්‍යයක් නෙමෙයි. පොලිස්පති තමයි කිව්වේ. පොලිස් නිලධාරී OIC ලා 184 පොලිස් ස්ථානාධිපතිපත් කරනකොට 182ක් පත් කළේ පොහොට්ටුව කියලා. පොලිසිය බෑ. පොලිසිය ඉන්න බෑ පොහොට්ටුවේ සේවකයෝ. ඕන්ට පොහොට්ටුව ඕන නම් පොහොට්ටුවට යන්න පුළුවන්. පොලිසිය ඉන්න ඕනි මහජන සේවකයෝ. උන්ගේ වගකීම ජනතාවගේ අධිකාරී බලය පිළි අරගෙන ඒක ගරු කරන එක. මම ඒකෙන්ද ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ කියන්නේ තොරතුරු දෙන්න නීතිඥ සංගමයට නාගානන්දට අපිට අහුණු ගැලවීමක් නැහැ. දැන් දේශබන්දුත් එන්න කොන් ගේන්න ඕනේ උසාවියට 24 වෙනිදා. ඒකින්ද ඔය පොලිස් ඔයිසිලාගේ අපිට ඇති දෙයක් නැහැ. මම මේ පුරවැසියන්ට ඉල්ලීයේ ඉල්ලීමක් කළා. මම දැක්කයි තරුණයට පහර දීපු එක. හෙල්මට් එකක් දාගත්ත කෙනෙක් ළඟට පණ්ඩගෙන ගිහලා ඔළුවට පිත්තෝලිකුත් තියලා. කවුද මේ? මේගොල්ලෝ කවුද මේ විදිහට හැතරෙන්නේ? මම පොලිස්පතිවරයාට නැවත අද මේ අවස්ථාව කරගන්නවා වහාම. නීතියේ ආධිපත්‍යයට ගරු කරන්න අධිකරණ නියෝග තීන්දුව රැසකින් දීලා තියෙනවා. තමන්ගේ පුද්ගලික ධනෙ මේවට වන්දි ගෙවන්න කරුණු ඉදිරියේදී සිද්ධ වේ. කතාව දික්වන නිසා මම දැන් නවතිනවා. අපි පස්සේ නැවත හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි ඔබට. The News Reporter වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාතී වාර්තාකරණය